আঁকতে হলে ধৈর্য ধরো, শান্ত করো মন। আঁকতে হলে ধৈর্য ধরো, শান্ত করো মন। আজকের আমি আঁকাবো শুধুই ড্রাগন। তো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের আমি ড্রাগন আঁকাতে চলেছি। লেটস গো। খুব সিম্পল উপায়ে আমি তোমাদের আঁকানোর চেষ্টা করছি। তো পুরোপুরি ভিডিওটি দেখো, তাহলে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। তোমরা কেউ ড্রাগন ফল দেখেছো? কেউ কেউ দেখেনি, আবার কেউ কেউ দেখেছো, তাই তো? ঠিক বলেছো। আমি নিজেও জানতাম না যে ড্রাগন ফল কি। কয়েক বছর আগে একটা ভিডিও দেখেছিলাম। সেই ভিডিওটি দেখে তারপর বুঝতে পারলাম যে এই ফল হয় বা এই ফল আছে। তারপর এই ফলের সম্বন্ধে ভালো করে রিসার্চ করলাম, তারপরে জানতে পারলাম। তো আজ আমি এই ফলটিই আঁকছি, যার নাম ড্রাগন ফল। তো আজ আমার আঁকার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যারা জানো না ড্রাগন ফলের সম্বন্ধে তারা জেনে নাও, আর যারা জানো তারাও দেখো। যদিও তোমরা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হও, তাহলে এই রকম ভিডিও আরও নিয়ে আসবো। আমি চাইলে তোমাদের শুধু আঁকাতে পারতাম, কিন্তু শুধু আঁকালে তো হবে না। তার সাথে সাথে তোমরা যে আঁকাটি আঁকছো তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারছো। তোমাদের অজানা জিনিসটাকে জানা হয়ে যাচ্ছে, আরও ভালো করে শিখতে পারছো। তাই আমি মনে করি আঁকার পাশাপাশি তোমাদের এইসব ধারণাটা নেওয়া উচিত, আমি মনে করি। তো দেখো, আঁকাটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমরা কালারের দিকে যাব। প্রথমে আমরা রেড কালার দিলাম। এই রেড কালারটি পুরো ড্রয়িংয়ে আমরা দিয়ে নেব। তো এবার আমরা ড্রাগন ফলের ব্যাপারে আসি। ড্রাগন ফল মূলত 3টি প্রজাতি হয়ে থাকে, তার মধ্যে এটি একটা অন্যতম প্রজাতি। এই ড্রাগন ফল এক ধরনের ফণিমনসা প্রজাতির ফল। বলো তো ড্রাগন ফলের বৈজ্ঞানিক নাম কি? আমি বলছি, হাইলোসেরিয়াস আনডেটাস। মনে থাকবে? হ্যাঁ। আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে এই ফলকে ডাকা হয়। যেমন চীনের লোকেরা আগুন ড্রাগন ফল, ড্রাগন মুক্তা ফল বা পিতায়া নামে ডাকে। থাইল্যান্ডে ড্রাগন স্ফটিক নামে ডাকে। কোনো কোনো দেশে এই ফলকে নানেটিকা ফল নামে ডাকে। এই ফলটি একাধিক রঙে হয়ে থাকে, তবে লাল রঙের ড্রাগন ফল বেশি দেখা যায়। হলো, এবারে আমরা হাত দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে দেব। এবারে আসি আমরা ডার্ক ব্রাউন দিয়ে ভিতরের পোর্শনগুলো করে নেব। কোথায় কোথায় কী রং দিচ্ছি সেটা তোমরা ভালো করে দেখো। এবারে আসি ড্রাগন ফলের ব্যাপারে। তো ড্রাগন ফল কোথায় চাষ হয়, কোন জায়গাতে? বিশেষত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যারিবিয়ান, অস্ট্রেলিয়া এবং বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে। সাধারণত ড্রাগন গাছের ফুল আসে এপ্রিল মাসে। জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে এই ফল পাওয়া যায়। ড্রাগন ফল ভিতরে কেমন হয় বলো তো? বাইরে যেমন লাল, ভিতরে তেমনি সাদা, কিন্তু ছোট ছোট কালো জিরের মতো আবদ্ধ থাকে। এই দেখো। বাট আরেকটা আছে, সেটা পুরোপুরি লাল,
তার ওপর সেই একই রকম কালো জিরের মতো আবদ্ধ থাকে। তো বুঝলে তো ড্রাগন ফলের ব্যাপারে। এবারে আর কোনো কথা বলবো না, পুরো ভিডিওটি দেখো মনোযোগ দিয়ে। Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. It's for this Christmas to be magical for me and you. And when the moment comes to hold each other close, we're gonna see the sparks just like a shooting star. Look back at where we were, now I'm so glad we're here. It took us all this time, but Christmas time is here. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Me and you. Magical for me, magical for you. For this Christmas, baby, all I want is you. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. And when the moment comes to hold each other close, we're gonna see the sparks just like a shooting star. Look back at where we were, now I'm so glad we're here. It took us all this time, but Christmas time is here. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Me and you. Magical for me, magical for you. For this Christmas, baby, all I want is you. All I want
she's gone. But baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ভিডিওটি এই পর্যন্ত শেষ করলাম, পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকো।